Dear students, in today's class, I would like to share you the information about the file opening and closing and writing by using string IO functions or input output function or character input output function. They're having so many things. Initially, I will start with the character IO functions. The character IO function will start with getting a character from the keyboard one by one, and after that it is displaying onto the screen. Okay, so in our earlier discussion I explained some items. So what is that? File opening. Okay, ఫైల్ ఓపెనింగ్ ఎలా చేస్తాం మనం? ఎఫ్ ఓపెన్ అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగించి అసలు ఫంక్షన్ ని ఇక్కడ ఏం రాసాం? ఫైల్ నేమ్ రాసాం. సో file1.dat ఏదో ఉందనుకోండి. So how many different modes I can open? First one is read mode. Second one is write mode, and the third one is append mode. Read mode, write mode, and append mode. Okay, so this one can be either read mode or write mode or append mode. Okay, so ఇప్పుడు మనకి two operations. First one is writing, second one is reading. Okay, so first one, writing, means writing into the file, reading from the file. So first, how to write into the file. Okay, so మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఫైల్ పాయింటర్ అనే దాన్ని మనం ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేయాలి. డిక్లేర్ చేసి మనం ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మనం కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ చేస్తూ ఈ క్యారెక్టర్ని తీసుకెళ్ళి ఫైల్ పాయింటర్కి అటాచ్ చేసి దాని చేత రాయించాలి. ఓకే, సో ఎలా రాయాలి అనేది నేను ఇక్కడ మీకు రాసి చూపిస్తాను. సో ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ include stdio.h, and next I am writing int main as usual, braces. I will write with some other color. So first మనం ఏం చేయాలంటే ఫైల్ పాయింటర్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని డిక్లేర్ చేయాలి. ఫైల్ స్టార్ ఎఫ్పి అంటే ఫైల్ అనేది అంటే ఒక డేటా టైప్. సో ఇక్కడ ఫైల్ పాయింటర్ ఒకటి తీసుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? కీబోర్డ్ నుంచి నేను ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేస్తే అది తీసుకెళ్ళి ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే char ch ఒక క్యారెక్టర్ అనే ఒక వేరియబుల్ నేను డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ క్యారెక్టర్ని తీసుకెళ్ళి ఒక్కొక్కటి తీస్తూ ఉండగా బై యూజింగ్ ద ఫైల్ పాయింటర్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ టు ద ఫైల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకోండి. fp f open. Now I need to write a new file, file1.dat. అంటే file1.dat అనేది ఏ మోడ్లో ఆపరేషన్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ ఇన్ రైటింగ్ మోడ్. ఓకే, అంటే మీకు ఇప్పుడు file1.dat if it is existing, it will open and write. Write means overwrite. Suppose అక్కడ ఫైల్ లేదనుకోండి, it will create a new file to write, right? ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ అంటే ఒకవేళ కనుక ఫైల్ ఉందో లేదో ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ fp = null, ఏం ప్రింట్ చేయాలి? ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ చేసేయాలి. సో printf unable to open చెప్పేసి సో బయటకు వచ్చేయడమే. సో మామూలుగా అయితే మనం ఏం రాస్తాం? రిటర్న్ 0 రాస్తాం. ఈసారి రిటర్న్ 1 అని రాయండి. 1 అని రాసి బయటకు వచ్చేసాను నేను. ఓకే, క్లియర్. సో ఇక్కడతోటి fp అనేది కనుక ఐడెంటిఫై అవ్వకపోతే ఏం చేయాలంటే మొత్తం బయటకు వచ్చేయడమే. ఒకవేళ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది?
సో మనం క్యారెక్టర్ ద్వారా ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ ఇస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది తీసుకెళ్ళి ఫైల్లో స్టోర్ చేసేయాలి. రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన రాస్తాను చూడండి. ఈ పక్కన రాస్తాను చూడండి. సో ఒక ఇంటరాక్టివ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి. ప్రింట్ఎఫ్ ఇక్కడ ఏం టైప్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ టైప్ ఏ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. ఓకే. తర్వాత ఎట్ ది ఎండ్ Ctrl+Z అంటే మనం ఎంతవరకు ఎంటర్ చేస్తాం? ఫైల్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. అంటే మీరు ఎంటర్ చేయదలుచుకున్నంత కంప్లీట్ అవ్వాలి. కంప్లీట్ అయినట్టు కంప్యూటర్‌కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే Ctrl+Z. మీరు ఎంటర్ చేయదలుచుకున్నదంతా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓకే. Ctrl+Z గనుక ఎంటర్ చేస్తే అది కంప్యూటర్ రీడ్ చేసి ఏం చేస్తుంది? అక్కడితో ఆపేస్తుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు అసలు ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సిహెచ్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి కదా మీరు. వైల్ సిహెచ్ అనేది ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి. సిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్. రైట్. సో క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ కానంత వరకు ఇది సేవ్ చేయాలి. సో ఎఫ్ పుట్ సిహెచ్ కామా ఎఫ్పి. ఓకే. ఎఫ్ పుట్ సిహెచ్ కామా ఎఫ్పి అంటే ఏంటంటే ఎఫ్ ఫైల్ పాయింటర్ ద్వారా తీసుకున్నది సిహెచ్ ఈ రెండు ఇంక్లూడ్ అవుతాయి మనకి. సో ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటుందంటే సిహెచ్ నుంచి తీసుకుని అది ఎఫ్పి ద్వారా ఎక్కడ రాయాలో అక్కడ రాసేయమని. రైట్. ఎఫ్పి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? file1.dat దగ్గరికి వెళ్ళింది. సో సిహెచ్ దగ్గర నువ్వు ఎంటర్ చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎఫ్పిలోకి వెళ్ళి ఎఫ్పి ద్వారా file1.datలో రైట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇది మనం దేనికి రాస్తాం? ఒక ఫైల్లో రాయడానికి. రైట్. సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే క్లోజ్ అంటే ఓపెన్ చేసిన ప్రతి ఫైల్ క్లోజ్ చేసేయాలి. క్లోజ్ చేసి మన లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ రిటర్న్ 0 క్లోజ్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యువర్ writing into the file. In the next lesson, I will explain you how to read from the file. Okay.